The Ministry of Human Development and Poverty Eradication, in partnership with the Custos Care Foundation (CCF) and the Office of the First Lady, has launched a 10-day skills acquisition training aimed at empowering victims of herdsmen attack with practical expertise in food packaging for the local and regional markets. The program, hosted in Ihenye Agarama Esiuzo local government area, was officially flagged off by Honorable Commissioner for Human Development and Poverty Eradication, Professor Benedict Ekutosi Okuli, on Tuesday. I stand before you as Commissioner for Human Development and Poverty Eradication, and I'm deeply honored to be part of this important initiative. You are here because of the senseless, brutal, and unwarranted attacks on your villages, which have caused your displacement. This is very unfortunate. However, it is our solemn duty as a caring government to ensure that the victims of such senseless violence are not only provided with immediate relief and support, but are also equipped with the tools they need to rebuild their lives and thrive once again. This initiative of our dear Governor, His Excellency Dr. Peter Simba, is a testament to his commitment to empowering the victims of herdsmen attacks in the schools of local government area and beyond to make life easy and meaningful for them. This training program is designed to equip participants with sustainable skills in food processing and packaging for local and international markets. Representing Her Excellency, Mrs. Nkechinyere Mba, First Lady of Enugu State and founder of Custos Care Foundation, Barrister Chidinma Igonu, Senior Special Assistant to the First Lady on Special Duty, described the initiative as a lifeline designed to restore confidence, dignity, and economic self-reliance to survivors of violent attacks. In a very special way. Honorable Commissioner, Custos Care Foundation. The speech on the 10-day skill acquisition training and food packaging for local markets. I welcome all of these all of you to this expedient program, the 10-day skill acquisition training on food packaging for local markets, specially designed for victims of herdsmen attack in our dear state. Today, we are igniting a new path towards healing, empowerment, and economic self-reliance for those who have suffered unimaginable losses. Behind every statistics we read or hear about conflict and displacement, there is a human face. A mother, a father, a child, someone who once had dreams, a home, a livelihood. It is these lives, these dreams that we win, that we aim to restore, one skill, one opportunity at a time. The initiative is the fruit of a strategic collaboration between the Office of the First Lady of Enugu State, the Ministry of Human Development and Poverty Eradication, and our dedicated partners of the Custos Care Foundation. Together, we share a vision
where trauma is not the end of the story, but the beginning of a new empowerment chapter. The focus on food packaging is deliberate. In today's market, presentations and hygiene are just as important as the product itself. This training aims to equip our participants with practical skills in packaging, branding, preservation, marketing safety standards, and small business development. These are tools that will allow them to compete and strive in local and regional markets. Most importantly, we aim to restore confidence, dignity, and independence. I want to take a moment to appreciate the Commissioner of the Human Development and Poverty Eradication, Professor Benedict Okoli, for the tireless work in ensuring that vulnerable citizens across Enugu State are not left behind. To the Custos Care Foundation, thank you for your consistent compassion and action. Today, we are building a network of care that goes beyond charity. We are building capacity. To our brave participants, I see our strength, courage, and determination to rise again. I encourage you to envision this platform as a new beginning that leads you not just to survival, but to success. In closing, let me reaffirm our administration's commitment to healing development and inclusive growth. We will continue to support policies and programs that protect our people and to provide them with the tools to rebuild our lives. Thank you all for being here. May this training mark the beginning of many more testimonies of transformation and renewed hope. Thank you very much. The First Lady praised the participants' resilience and encouraged them to commit fully to the training. She reaffirmed her office's dedication to equipping vulnerable citizens with tools for rebuilding their lives, stressing that the Custos Care Foundation's work goes beyond charity to building lasting capacity. Speaking on behalf of the foundation, Comrade Egodi Blessing Igwe, Managing Director of CCF, outlined its broader mission of empowering and protecting vulnerable groups. I am Comrade Mrs. Egodi Blessing Igwe, the Managing Director of CCF. Her Excellency, the wife of the Governor of Enugu State, onye isi Custos Care Foundation gogogo wee na-asị unu daalụ n'akụkọ ịnabata ihe ọma Chineke wetere n'obodo maka na obodo a bụ obodo ihe ọma kpọrọ. This is the first place a na-abịa this training. This is the first place. So anyị wetụkwa ebe ọzọ ọ ebe a bụ the first place. Our First Lady ụra every time kọgasị ego anyị na-arụ ihe dị iche iche anyị na-enyere ụmụ nwaanyị a na-emegide ka a na-akpọ violence against women and child abuse. Ọ bụrụ na o nwere nwaanyị na-enye igwe anụnụma ndị di ya na-emegide maọbụ na ọ bụ nwaanyị ajadu maọbụ na ọ na-anụ di were ya na-eme ihe na-akpụ ihe tikakụrụ maọbụ na di ha napụgoli ụmụazị wee gbapụ jee na-aṅụ mmanya sọsọ ya na-azụ ụmụ ebido ọ natakwa ọkụkwasị ihe n'elu ya maọbụ na ụdị mmegide dị iche iche maọbụ na ịbụ nwa nwaanyị ekecha oke na be nna gị amakwa na ụmụrụ ka o si rere gị o nweghị ihe na-eme. Ụdị mmegide ọbụla a na-emegide ụmụ nwaanyị maọbụ ụmụntakịrị ịbịa na anagbara ọsọ mkpụrụ Custos Care Foundation anyị ga-ege gị ntị kpọtakwana onye ahụ okwu dịrị gị na ya
eziokwu mana ọ bụrụ na o kwere na ọ ga-emezi ịma ihe anyị ga-eme ya anyị ga-ewere gọọmenti mee gịnị ndị iwu a na-eme n'ihe amụkwu ọ na-eme n'ihe amụkwu ọkwa ọ na-eme ya emekwana ọ kakwa mma na ọ na-eme ma ọ bụrụ ịbụ nwoke ịmụcha ụmụ mgbe gị na nwunye gị na-amụ ma ọ na-atọ gị mana ụlọ ịzụ ụlọ ya nwaanyị chewalụ anyị nwetakwa ihe echekwa ya nga ọ na-eme n'ihe amụkwu ọ na-eme anyị nwere ọ na-eme mana ọ bụrụ na ndị nlekọta ahụ ụlọ debekwa ha excellency office na-enyekwa uru nọmba anyị onye ọbụla tụọ emekọtara mee okwu ikwa ya kwa anyị na kwuo ebe ọbụla nwoke ahụ na anyị ga-ere n'ọkụtị aka ọ nọ n'obodo na nke ebe a na-ata pepe sup na-asa efere na-asara nwaanyị ọzọ ka anyị ga-ejekwụta ya ebe ahụ bịa rụọ ọrụ ya maka na onye ma akara mfe na-aga ọ bụrụ na ọ tụrụ nwaanyị ime ọ ma mkpụ ụmụazị a ọkwa ya nụ ihe ndị a niile onye nwe ha na nsogbu ya ka ọ kụzọsie anyị na-enyekwa aka n'afọ ụmụ nwaanyị ha bịakwutekwe kọsọsie anyị nwere ike deba afọ ha na ndị a ga-enye health insurance and 100 of them, in fact 100 of them ha mụfu a o nwere ụmụ nwaanyị ha mụfu so na ndị anyị na-ewuru health insurance nke bụ na anyị kwụrụ ha ụgwọ ụlọ ọrụ for 1 year so mgbe ha dị ime mgbe ha ji biri ime jere disna na gọọmenti hospital jegidekwa antenatal ha mụchaa ọtọgodu gị wee ejiri ise buru ha niile na ma nwunye ga na ichichi ka excellency akwụghị ụgwọ so tata anyị bịara ịkụziri unu maka food packaging maka na mgbe ụfọdụ anyị mechaa kọcha ihe niile anyị na-akọ maka na ya mara ka esi echekwa ya mgbe ụfọdụ o mebisịa ọ iwelu maka panik ilesịa ife ikwesịrị ile ama mgbe ndị be anyị ga-akwatagide ọkwụrụ eju nkata bikos na ha chọrọ ka ofe ochi ebunye mmadụ na kọbọ tọrọtọrọ mana a ga-akụziri unu kịta etu ị ga-esi n'ọkwụrụ ahụ mgbe ahụ o juru eju ichekwa ya mgbe na-adịrọ ilebịa ọkwa eziokwu nụ so ihe chọrọ ihe ọnụ taa bụ na o bidokwe na ọstat ya ọ bụrụ nwoke ezi abụ ihe ya akụziri unu akụzichara ya ụmụ ndị dị siriọs ha mụtakwa ya ha mụta ya ha bido mewe nke ha anyị kirikwa eru ofe ama ma ga-emepekwuru n'ogene garị. Reverend Canon Ikenna Mmije, Parish Priest of Ihenyi Agarama Anglican Church, commended the First Lady and Commissioner for their commitment to service and urged residents to support leaders with vision for the people. I na-ayọsi ike ka ọ gaa to grassroots ọ ga-enyere anyị aka ọfụma because automatically enwere ihe mere na akwụkwọ nsọ concerning a king when there was a famine. Everybody was crying. Agụụ gụkọtara na Samaria. Ndị mmadụ enwerozi what to eat. They resulted in killing their own children. The king said something. If God does not help you, I the king cannot. Ọ maka na Chineke nyere gọvanọ aka ka o ji wee nwee ezigbo atụmatụ a. And the atụmatụ gọvanọ ji dị ezigbote mkpa dị mma obi dị anyị saa aṅụrị. Ihe mmụọ na-elejekwara anya maka na o metụ imi o metụ ọnụ. Ihe ọbụla bụ ihe mere, this community affects every nook and cranny of this land. So sincerely, we are grateful that you people are here today. Onye anyị ma as governor anyị na-afụ anya today bụ the commissioner. Please send our well greetings to the governor of Enugu State. On behalf of the participants, Mrs. Patricia Odo Chinenyenwa expressed appreciation to the state government for what she described as a life-changing opportunity for her community. Okay, I'm Mrs. Patricia Odo Chinenyenwa. Tata bụ na ndị gọọmenti gọvanọ zitere anyị ndị enyemaka ndị anọ na kọmishọna ihe kpọ ha wee bịa na onye nwunye gọvanọ zitere bịa nọchite anya ya ka ọ bịa leta anyị n'ihe ndị Fulani na-eme anyị kọmishọna nke na-ahụ maka Human Development and Poverty Reduction. So ha abụ ihe bịara ileta anyị obi jupụtara anyị na aṅụrị too much
maka na ya nwere na na-echeta anya gọvanọ mba na-echeta anyị maka na ọ na-arụ ọrụ dị iche iche mana icheta anyị ma ndị anọ n'ime vileji ebe anyị na-ata afọ a anyị nwere na a ga-echeta anyị so anyị nche niile ilekwa iru m anyị nwa na iru m bụ sọ aṅụrị anyị dị ezigbo obi na-ata anyị ụtọ ee ọ bụ n'isi sekpụ ntị anyị ji bịa ebe a maka na anyị nwere ike ị na-agba mbọ na-akọpụta ihe a ịma maka ihe esi chekwaba ya enwegodo ego nwetara ya ịma maka ihe esi ji ezigbo afịa o nwere ike ịnweta isi asị na ego gị na-agbarị mana enwe ihe anyị kụzigodoro anyị tata ga-eme ka ego gị ghara ịdị na-agbarị maka inweta ego anyị mara ebe itinyere mara ego ole itinyere ihe ọ bụla igote so ihe a na-amụta ihe a kụziri anyị sofa fọm ụtụtụ ruo kịta na ụnyaahụ na-abịa kpọkọta anyị shọt ama m na ka ga akụzi ka bụrụ ibu mana anyị bigodo ya na nke anyị dị ezigbo nkwadobe maka na ụdị a ọ bụ na ụdị a na-abịa bụ sins e nwere ike na mgbe anyị na-ebifọ ndị Fulani a na-abịa anyị akago etu anyị dị kịta mana ebe ọ bụ na taa ka bụbu onwe ndị na-aza taa bụbu ọ bụrụ afọ ha taa ka bụbu ebe ọ dị kịta akụziri ya anyị makwa na anyị ka ga-amụta ihe ahụ anyị ga-ejikwa ya bụrụ ihe a chọrọ ka anyị bụrụ ebe ọ sị na ọ na-echere anyị anya sị na ọ bụrụ ọsọsọ inye anyị fish na nkụzi anyị ka anyị esi na-egbu azụ nke a ka mma na onye ga-azụ tacha ya. Other notable attendees include Comrade Richard Ogenyi, Executive Director of Rural Enlightenment and Gender Empowerment Network, Ihamufu. Good afternoon. Good afternoon. Please introduce yourself to us and tell us what happened here today. Okay, I'm Professor Benedict Sokol, the Honorable Commissioner for Human Development and Capital Eradication. We are here in Ihenyi, in Ehamufu of Enugu State, to come to be with the people because some time ago they were attacked by unknown people and some of them were displaced. So the governor, His Excellency Dr. Barrister Peter Simba, now saw it as something that is important for us to come to help the community because as you can see, they have been displaced and they no longer go to their farms the way they go before. So we are here to help them, give them sustainable skills of food processing and packaging to enable them the little they can get from their farms. They'll be able to process them so that they will not waste. And when they process, they will package in a way they will sell to other people. So they will start with their own people, then to the entire state, and even outside the states, all over Nigeria. And eventually, they will sell their produce internationally. So we came here with a message of hope from His Excellency. Then this program, we are collaborating with Costos Care Foundation, the pet project of High Excellency, Mrs. Nkechinyere Mba. So that's why we are here, and the people are happy. Are happy that we came, and we urge them to take the training serious so that they will use it and help themselves. Okay, so how long is the training going to last? The training is going to last for 10 days. Has it started already? Yes, that started. Alright, thank you very much. Thank you. Honorable David Esther Ede, Supervisor for Female, Isuzo Local Government Area. Mr. Ignatius Ebe, Representative of Ihenyi President General. Princess Melody Ogechi Odabuchi, daughter of the late Igwe Odabuchi. Nnamani Blessing HOD, Interministerial and Liaison Department. Princess Vivian Abo Anike, Acquisition Trainer. The 10-day sessions are ongoing at the Ihenyi Agarama Town Hall Civic Center in Abo Isiala Mbuji, focusing on practical lessons in product rebranding, hygienic preservation, packaging standards, marketing strategies, and value-added food processing. For the victims of herdsmen attacks in Isuzo, this initiative represents more than just a training. It is a bridge from survival to success. By equipping them with marketable skills, the Enugu State Government, through the Ministry of Human Development and Poverty Eradication and the Costus Care Foundation, is rewriting the story of resilience, dignity, and self-reliance in the region.
When you think of online TV and radio, broadcasting, media consultancy, event coverage, event management and planning, there's no better name than Ogama TV. But that's not all. We're also into photo studio and coverage, equipment rental, news blogging, fashion and pageantry. We are at number 5/21 Chime Avenue, beside Open Sheraton Restaurant, New Haven, Enugu. Follow us on our social media handles: Facebook at Ogama TV, Instagram at Ogama TV1, Twitter at Ogama TV, website www.ogamatv.com. You can also send us email at ogamatv@gmail.com. Ogama TV, your one-stop media solution.